Hola clase, ahora estamos en la unidad 12 sobre el viaje. Entonces, voy a mostrarles una práctica que pueden hacer para poder hablar en el pasado en una forma diferente. Entonces, ya sabemos cómo hacer el pretérito. So we've practiced preterite, which is one completed action in the past. For example, comí pollo frito el sábado. So I ate fried chicken on Saturday. So it's just one thing I did in the past, a completed action. What imperfect does, el imperfecto, is it takes something, an action in the past, but it's like a continuous action in the past. So the example we're going to use today is what we did or what we used to do when we were kids, right? So if you look at a timeline, it's something that happened many times in the past. That's when we use imperfect. So just another way to speak about the past. Entonces, para esta actividad, primero van a escribir y después pueden seguir practicando en una forma de conversación con los amigos, con los compañeros de clase. Si quieren reunirse con un compañero de clase para practicar o si tienen otro amigo que habla español, sería perfecto. So if you want to practice this after you've written the few sentences, if you want to practice this in kind of a question and answer format with a different member of the class, or maybe if you have another friend that speaks Spanish, or even with your lingua meeting coach, it would be a perfect opportunity to continue to take your conversation skills to the next level. Entonces, una manera fácil para practicar el imperfecto es esta actividad, ¿no? Escriban 2 o 3 oraciones sobre lo que hacían cuando eran niños o jóvenes, when you were kids or when you were younger, right? Usando el imperfecto. Pueden escribir sobre las vacaciones. Si quieren practicar estos temas de esta unidad, if you want to practice the themes from this unit about traveling, pueden escribir sobre las vacaciones y las actividades que hacían durante sus vacaciones favoritas. Entonces, tengo unos ejemplos. Cuando era niño jugaba con cartas de Yu-Gi-Oh y Pokémon. So in preterite, if you're just say you played once, you'd say jugué. But since this is imperfect, so I'm talking about playing with Yu-Gi-Oh and Pokemon cards a bunch of times when I was a kid, I'll use imperfect. Jugaba con cartas de Yu-Gi-Oh y Pokémon. Cuando era más joven, viajaba a Pismo Beach, California y parques nacionales de Utah con mi familia como Zion y Arches. So I'm starting to apply this to what we're talking about in the unit, right? So national parks. I went to the beach a lot, but also went to like national parks in Utah to do hiking and stuff. El senderismo. Entonces, pasaba tiempo en la playa y buceaba, snorkeling también. Visitaba museos de arte y de historia natural. Uno de los museos se llama the Museum of Natural History en Santa Barbara, California. Y también un acuario, un aquarium, que siempre me gustaba visitar. Se llama Monterey Bay Aquarium. Y cuando visitaba parques nacionales, hacía el senderismo. Hay muchos parques nacionales en Utah. Uno se llama Zion y otro se llama Arches, Bryce Canyon. Hay muchos, ¿no? En esta foto aquí estoy en Zion National Park y hacía el senderismo, hiking. I love hiking. Me encanta el senderismo. Entonces, como pueden ver aquí, ¿qué hacías cuando eras niño o dónde viajabas cuando era más joven? Or like 2 questions you could ask a friend. Y pueden contestar en una forma así, también con ejemplos específicos. And if you also want to talk about even something you do today, and you still just want to practice the imperfect, you could just take it and just imagine as if you were talking about the past and still practice the imperfect with that too. However you want to practice it, just so you can kind of get those conjugations in your head. The ABA for the AR verbs,
And then like the ERI are like I accent A, like que hacías. That's an example of an ER, right? So you just want to practice those imperfect conjugations too in kind of a conversational format. That'd be super helpful for you. And I hope that this video helped. And you don't have to turn anything in with this. I just thought it would be kind of a good little tutorial for you just to kind of show some examples of how I would use imperfect, kind of related to this specific unit. And yeah, so I hope this video helps. Buena suerte. Y si tienen preguntas, me pueden hacer cualquier pregunta.